Okay, in this question, there is a solid sphere of radius r. Okay, and its mass density is given. இது வந்து வேரியிங். ஓகே, அப்போ ஒரு ஸ்பியர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கேன். அப்போ இங்கே வேறு டென்சிட்டி இருக்கும், இங்கே வேறு டென்சிட்டி இருக்கும். ஓகே, டென்சிட்டி இஸ் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ கொஷின் இஸ் வாட் இஸ் தி மினிமம் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இன் விச் இட் ஃப்ளோட்ஸ். ஓகே, they are asking. ஓகே, இப்போ ஒரு ஃப்ளூயிட் மேலே, ஒரு லிக்விட் மேலே இந்த ஸ்பியரை நீ வைக்கிற அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு எவ்வளோ டென்சிட்டி இருந்தால் இது ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃப்ளோட், வாட் இஸ் தி கண்டிஷனு? ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா தி என்டையர் வெயிட் mg வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? யுவர் பயான் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் தி பயான் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு mg, தென் இட் வில் ஃப்ளோட். கரெக்டாக? திஸ் இஸ் வாட் தி கண்டிஷன் இஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே how will you find the Bayern force? Bayern force is simply what? Rho Vg is the density of the liquid. This is what they are asking. Okay, it is equal to mg. அப்போ gg கட் பண்ணுறங்க. அப்போ density of the liquid is what? Your m by v. ஓகே, மாஸ் பை வால்யூம். ஆனால் நமக்கு எது தெரியாது? டோட்டல் மாஸ் தெரியாது. வால்யூம் we know. Okay, volume is so simple. It is 4/3 pi if this radius is capital R, because here 0 to R is given. அப்போ 4/3 pi r cube. There is no doubt. ஆனால் மாஸ் எனக்கு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா இங்கே டென்சிட்டியே வேரியபிள். ஓகே, ஸோ ஐ cannot write directly mass is density by volume. ஓகே, ஸோ டென்சிட்டி யூனிஃபார்மாக இருந்தால் தட் இஸ் கரெக்ட். அப்போது இங்கே என்ன பண்ணலான்னா we can take one small sphere. ஓகே, ஸோ where its radius is something. ஓகே, ஸோ let me take that radius as r. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? I am going to consider one small element which is dr. அப்போது what will be the mass of that? Okay, so we know mass is nothing but density into volume. இதோடைய மாஸ் dmனு வச்சுக்கலாம். அப்போ வால்யூம் என்னவாக இருக்கும்? சாரி, மாஸ் என்னவாக இருக்கும்? டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் dv. ஏன்னா இந்த ரோ வந்து வேரியபிள். ஸோ அப்போ நம்ம இதை இன்டிகிரேட் பண்ணால் தான் we will get. This rho is what? According to the question, this rho is nothing but rho naught into 1 minus r square by r square. Okay, so into dv. Correct? So we will get this. இது வரைக்கும் புரியுதா? ஸோ டிஎம்மை முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கே வேரியபிள் வந்து ஆறு, ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கார்? நமக்கு டிவி இருக்கார். ஓகே, தட் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச். ஓகே, வேரியபிளை மாற்றணும். அப்போ ஹியர் ரோ நாட் 1 மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ டிவி, வாட் வில் பி தி டிவி ஆஃப் திஸ்? ஓகே, வாட் வில் பி தி வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப்பு? ஓகே, ஸோ இந்த ரேடியஸ் வந்து ஆறு. அப்போது ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ். சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் வாட்? 4 pi r square. Thickness is what? dr. இப்போ மாறிடுச்சா? ஓகே, ஸோ ஹியர் நவ் யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் ரோ நாட் இன்ட்டு 4 pi r ஸ்கொயர் மட்டும் உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க. வாட் யூ வில் கெட்? ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் பவர் 4 பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு dr. முடிஞ்சிடுச்சா? அப்போ இவரை நீ இன்டிகிரேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி வேல்யூ ஆஃப் m. ஸோ வேறு கலர் மாற்றிக்கலாம். ஸோ யுவர் m இஸ் நத்திங் பட் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் dm. திஸ் இஸ் வாட்? ரோ நாட் 4 pi. If you integrate this, you will get r cube by 3 minus r power 5 by 5 r square. So limits are there. Limits is 0 to capital R. Okay. Here if you do this, mu naught 4 pi. So here 0 pota, entire term will become 0. Don't bother about it. Upper limit mata potukanga. So r to the power 3, r to the power 3 by 3 minus here r to the power 5 by 5 r square. So if you cut this, you will get r cube. Appo directly you can subtract it. If you subtract it, rho naught 4 pi, what you will get? 1 by 3 minus 1 by 5. Correct? This is also r cube. This is also r cube. Okay, I think, did I miss anything? R square by r square. Correct only. So here we can take this r cube common. 1 by 3 minus 1 by 5. 5 minus 3 will get 2 by 5 3s are 15. Okay, so this is what the value of mass is. இவர் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக? டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் இஸ் வாட்? மாஸ் பை மாஸ் இஸ் வாட்? ரோ நாட் 4 pi r cube. 4 pi r cube 2 divided by 15. Here 4 by 3 pi r cube. Okay, this is what we are getting. Okay, so here 4 pi
4 pi we can cancel, r cube we can cancel. So then what we will get, இவர் மேலே போனார்னா 6/15 into rho naught I am getting. Okay, 6/15. Any options like that? No. அப்போ இங்கேயும் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம். Where it is, simply we can write this as 2 டேபிளில் கட் பண்ணிங்க, 3 2s are 6, 3 டேபிளில் கட் பண்ணிங்கன்னா 3 2s are 6, 5 3s are 15. Okay, so 2/5 rho naught. So 2/5 is there. Okay.